Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare 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 Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Rama Hare 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 Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare 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 Hare Krishna Hare Rama Hare
Ram Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Ram Krishna Ram Hare Ram Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Krishna Ram Krishna Ram Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Hare Krishna Ram Krishna Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Krishna Hare Ram Ram Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Hare Hare Ram Krishna Ram Krishna Ram Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Ram Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram Krishna Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Ram Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Ram Hare Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Ram Krishna Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Ram Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Ram Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Krishna Krishna Ram Krishna Hare Ram Hare Ram Ram Hare Ram Krishna Hare 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 Krishna Krishna Ram Hare Ram Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Ram Krishna Ram Hare Ram Krishna Krishna Ram Hare Ram Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Krishna Ram Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Ram Hare Ram Krishna Ram Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Ram Hare Ram 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Ram 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Ram 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 Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Ram 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 Hare Ram Hare Krishna Ram Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Krishna Ram Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Ram 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 Hare Ram Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Ram Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Hare Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Ram Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Ram Krishna Ram Krishna Hare Ram Hare Hare Ram Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Krishna Ram Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Krishna Krishna Ram Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Krishna Ram Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Ram Krishna Hare Ram Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare
Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. 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 Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. 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 Ram Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare. Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare. Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Krishna Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Hare. 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 Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Ram. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Ram. Ram, Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Hare Hare Ram. Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Yeah, please finish your rounds, devotees. Okay, I'm gonna sing. I'm gonna recite Mangalachara prayers. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Varanda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangumulangaya Girim Yatkrupatamaham Vande Sri Gurum Dinatarinam Paramanandamadavam Sri Chaitanyamishwaram Om Apavitra Pavitro Va Sarvavastam Gatopiva Yasmaret Pundarikaksham Sabahya Abhyantaram Sujihi Sri Vishnu Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Surayo Diviva Chakshuradatam Sadvipra Savipanyo Jagran Sasamindate Vishnu Yat Paramam Padam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Thank you very much for joining today, devotees. We are continuing from Bhagavad Gita 18th chapter. This is the last chapter of Bhagavad Gita. So let us continue the recitations. Okay. Please repeat after me 3 times. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So ఈ వర్స్ యాక్చువల్గా ఈ మంత్ర ద్వాదాక్షరి మంత్ర given to whom? Om Namo Bhagavate Vasudevaya, right? Given to whom? Dhruva Maharaj. Very well. Given by? Narada Mahamuni. He is a spiritual master. Very well. Right. Okay. This is from Bhagavad Gita chapter 18, the conclusion, the perfection of renunciation. Okay. So we'll continue from sloka and recitation. Yesterday we have done 2 verses. Huh? Can you Only one, Prabhu. Only one. Only one. Bhagavan watch start. Thank you, Prabhu.
Okay, very nice. Okay, let me read one translation. Arjuna is telling, "O mighty armored one, I wish to understand. I wanted to understand what he wants to understand. The purpose of renunciation, Tyaga, and of the renounced order of life, Sannyasa. O killer of the KC demon, master of the senses. Hari. I want to understand renunciation, Tyaga, and renounced order of life, Sannyasa. O killer of the KC demon. Where it is came, Rishikesha. Okay. Sanyam Arjuna Vacha Sanyasasya Mahabaho Tattvam Ichami Vedidam Tyagascha Rishikesha Prutak Keshi Nishudana. Tyagascha Rishikesha, master of the senses. Prabhupada writes, master of the senses. O Keshi demon. Pratak Keshi Nishudana. Killer of the Keshi demon. Okay, we'll continue from text 2. Okay, please repeat after me. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Kamyanam karmanam nyasam. Kamyanam karmanam nyasam. Kamyanam karmanam nyasam. Kamyanam karmanam nyasam. Sannyasam kavayo vidu. Sannyasam pravayo viduhu. Sannyasam kavayo vidu. Sannyasam pravayo viduhu. Sarva karma phala tyagam. Sarva karma phala tyagam. Sarva karma phala tyagam. Sarva karma phala tyagam. Prahustyagam vichakshana. Prahustyagam vichakshana. Prahustyagam vichakshana. Prahustyagam vichakshana. చేయండి మొత్తం హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామాలు. దండవత్. శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫల త్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, భౌతిక వాంఛలతో కూడిన సమస్త కర్మలను త్యజించుటయే సన్యాసమని విజ్ఞులు పలుకగా, సమస్త కర్మల ఫలమును విడచుటయే త్యాగమని బుద్ధిమంతులు పలుకుదురు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Thank you, Mataji. Lavanya, read the translation. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, the giving up all the activities that are based on the material desire is what great learned men call the renounced order of life. That is sannyasa. And giving up the results of the activities is what the wise call renunciation, tyaga. Jay. Yeah. Tyaga is a consciousness. One can be situated in Grihastha or any ashram. Okay. So Krishna is directly given the definition of sannyasa. What is that? The giving up of activities that are based on material desire. Even though if you have a nice dress, sannyasi dress, but still you are attaching to materialistic way of life. What's the point? So even though if you are in the Grihastha form of life, nicely practicing bhakti and giving all the results to Krishna and using for Krishna service, more than sannyasi actually. Prabhupada says, consciousness. Krishna is directly telling on the material desire, activities that are giving up material desires basically, okay, is what great learned one call a renounced order of life, sannyasa. Material desire ante ఏంది అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మ అనుకూలేన కృష్ణ అనుకూల favorable devotions and giving up the results of all activities. Karmanyevadhikarasya, Krishna in the beginning itself says, right? Second chapter. Karmanyevadhikarasya ma phaleshu kadasya ma karma phalahetu karma matu sango sakarmani. Okay, I'm giving up all the results of activities. The wise call renunciation, tyaga. Very nice. One more verse we will recite. Tyajyam dosha vadityeke. Tyajyam dosha vadityeke. Karma prahur manishina. Karma prahur manishina. Yajnadana tapakarma. Yajnadana tapakarma. Natyajyam iti chapare. Natyajyam iti chapare. చేయండి మొత్తం. హరే కృష్ణ. త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తపకర్మ న త్యాజ్యం ఇది చాపరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. సమస్త కర్మలు దోషముల వలె త్యాజ్యములని కొందరు విద్వాంసులు పలుకుదురు. అయినను తపోదాన యజ్ఞాది కర్మలను ఎన్నడూను విడవరాదని కొందరు సాధువులు పలుకుదురు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Thank you, Mother. Some learned men declare that all kinds of fruitive activities should be given up as faulty. ఎందుకు faulty అంటే because fruitive activities is going to bind you, is not going to liberate. Yet other sages maintain that acts of sacrifice, charity, penance should never be abandoned. That means one has to perform sacrifice, charity, penance as a continuous. So nice, in the previous verse also, sarva karma phalatyagam, giving up all activities attached to material desire, especially yajna dana tapa karma. Krishna is telling that yajna dana tapa, sacrifice, charity, penance should never be atyajyam ichi chapare. One has to continuously do. Yeah, but here fruitive activities are faulty because why it's faulty? Because it is going to bind all of us. If we are having a material desire, fruitive activities means simple material desire. Kamyanam karmanam nyasam. Okay, we'll stop here. I will continue tomorrow from text 4. Okay, Gandharaj Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Jai Jai. Very nice. Okay, we'll continue from Srimad Bhagavatam readings. So let me share once. Okay, sorry, PDF చూపిస్తా. Just want to give me a minute. SP Subodhini folder. Okay, we are at which chapter? 4.9, right? What is all about? 4.9, Dhruva Maharaja returns home after tapasya, after great penance. Uttanapada also went to receive Dhruva, right? So this is yeah, correct. So this is the PDF we got from our Bhaktadeva. Okay, so 4.9, Dhruva Maharaja returns home. So until yesterday, where we stopped, sorry, let me see. A group la message on the what is that? Reception of Dhruva. 4.9.40 వరకు అయిందన్నారు. So 41 onwards we have to go through it. So 1 second. Okay, 41 అంటే ఆ సెక్షన్ కాలేదు కదా, అంటే మధ్యలో ఉన్నామా? ఓకే, రిసెప్షన్ ఆఫ్ ధ్రువ. ఓకే 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 41 will continue. Okay, thank you. 125 talks about Lord empowers Dhruva to speak because right after కాంచెలు చూడండి పిక్చర్ లా, కాంచెలు పెట్టిన తర్వాత మొత్తం he revealed Vedas to him. ఇటక్కడక ప్రేయర్లు చదువుతున్నాడు హరిమో. So nice. Pictorial representation is for a good meditation. Is there? The devotees are so nice. And our devotee, our Prabhu, Gauranga Darshan Prabhu is nicely putting all these related pictures, past times. ఒక పిక్చర్ చూస్తే కొంచెం గుర్తు రావాలి మనకి కథ. Dhruva Maharaja prayers 6 to 17. So Dhruva prayers we have learned in our calls, Sloka recitation call few years back. 18 to 26 Lord benedicts Dhruva, and 27 to 36 Dhruva's regret for what? Why I anchor for greater than బ్రహ్మలోక అంటే కూడా నాకు పెద్దది కావాలనే కోరిక. మెటీరియల్ డిజైరే కదా, బ్రహ్మలోక ఆల్సో మెటీరియల్ డిజైర్. బ్రహ్మలోక అంటేనే అబ్రహ్మ భువనార్లోక అంటేనే he is situated in higher planetary system, బ్రహ్మలోక, but still it's bound to destroy, right? So here why I have this అరే యార్ I like that. అరే నాకు బ్యూటిఫుల్ ఫామ్ దొరికిన తర్వాత మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా. బట్ కృష్ణ knows right, భావగ్రాహి జనార్దన, he anchored for, that's why he came here. ఫస్ట్ కోరిక ఉండే, దర్శనం అయిన తర్వాత ఒక్కసారి దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత there is no question of material desire actually. But Krishna reveals, Krishna wants to know, Krishna knows everything from the heart of devotee. So that's why he given the Dhruva Loka, right? And here 37 to 53 reception of Dhruva. Okay, we will directly jump into that section. Okay, we'll read Subodhini little later. So 41, let me ask devotees to read. 40 Haribo. Okay, I'm sharing. 1 second. Haribo. You are able to see, right?
Yeah, it's coming. Yeah. Yes, Prabhu. Mm, mm. Veda message. Yeah, yes, Babu. Thank you. So 39, 40 is a కలిసి ఉంది వరుస. Okay. Let me read 41 once. ఒకసారి translation. Both the queens of King Uttanapada. Who are the queens? Suniti and Suruchi. The name itself we can identify. Niti, Ruchi. Ruchi for material desire, నా కొడుకే సింహాసనం దగ్గర ఉన్నాడు, నా కొడుకే నాకే ఎక్కువ రెస్పెక్ట్, నా కొడుకే రుచి. సురుచి, సునీతి ఇస్ డివోటీ. ప్రతప్రదక్షక గురు ఆఫ్ ధ్రువ మహారాజ్. హూ ఇస్ ప్రతప్రదక్షక గురు ఆఫ్ ధ్రువ మహారాజ్? ఫస్ట్ అసలు ఇది చేయి, ఇట్లా గుర్తు తెచ్చుకో. కృష్ణ అందరికంటే ఎక్కువ కూడా, బ్రహ్మలోకం కంటే కూడా సుప్రీం లా ఉన్నారని చెప్పింది ఎవరు? Suniti. సునీతి. దట్స్ వై ఇది పథప్రదక్షక గురు. పథప్రదక్షక గురు. We also use this. We also use, we also means from here only. From scripture only, Patapradakshaka Guru. That means when we come in contact with Krishna conscious devotees, those are the Patapradakshaka. There is a program. Oh, there is a programs going on, There is a regular satsang every Tuesday, every Wednesday, Atharva program every Tuesday, Prabhat Nagar, Ramrati Prabhu program. For example, I'm telling in our life, we went there. That's the, so they guided us. Every time we have programs, so we will invite you. You can come and join us for Kirtan Katha Prasadam. So it's Patapradakshaka Guru. So along with his other son, Uttama appeared in the procession. The queens were seated on a palanquin and a pallaki. Okay, now let us continue. 41. 40 వరకు అయినాయి కదా, 41 నుంచి చదవాలి కదా హరిబోల్, అంతేనా? ఓకే, రాజు ప్రభు చదవండి, మీరు బిజీ ఉంటారు. చదవండి ఫస్ట్. యూ స్టార్ట్ విత్ యూ. Yeah. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Both the queens of King Uttanapada, namely Suniti and Surichi, along with his other son Uttama, appeared in the procession. The queens were seated on a palanquin. Purport. After the departure of Dhruva Maharaj from the palace, the king was very afflicted. Afflicted, అన్నా కూడా similar to that meaning. So let us learn. But the kind words of problem is cause pain or suffering to. Okay. Yeah. Okay, Bhau. After the departure of Dhruva Maharaja from the palace, the king was very afflicted. But the kind words of the saint Narada, he was partially satisfied. He could understand the great fortune of his wife Suniti and the great misfortune of Queen Suruchi. For these facts were certainly very open in the palace. But still, when the news reached the palace that Dhruva Maharaja was returning, his mother Suniti, out of the great compassion and due to being the mother of great Vaishnava, did not hesitate to take other wife Suruchi and her son Uttama on the same palanquin. That was the greatness of Queen Suniti, the mother of a great Vaishnava, Dhruva Maharaja. అక్కడేమో డిస్రెస్పెక్ట్, స్టెప్ మదర్. ఇక్కడేమో రెస్పెక్ట్, ప్రాపర్ రెస్పెక్ట్. యూ ప్లీజ్ జాయిన్ us like that. Text 40 to 43. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. మళ్ళీ మన ప్రసాద్ ప్రభు, ప్లీజ్ కంటిన్యూ రీడింగ్. Yes, Hare Krishna. Yes, ప్రభు. Purport. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Upon seeing Dhruva Maharaja approaching the neighboring small forest, King Uttanapada with a great haste got down from his chariot. Okay. He had been very anxious for a long time to see his son Dhruva, and therefore, with great love and affection, he went forward and to embrace his long-lost boy. Breathing very heavily, the king embraced him with both arms. But Dhruva Maharaja was not the same as before. He was completely sanctified by spiritual advancement due to having been touched by the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Jai. How is feeling? King Uttanapada?
feeling, how he took the son, how he is received. And now let us continue. What is in next verses, text 44. Please read. Lavanya, go ahead. Let me ask other devotees also. Go ahead, you go. Yeah, translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai. Translation. Reunion with Dhruva Maharaja fulfilled King Uttanapada's long-cherished desire, and for this reason, he smelled Dhruva's head again and again and bathed him with the torrents of very cold tears. Purport. By nature's way, when a man cries, there may be two causes. When one cries in great happiness upon the fulfillment of some desire, the tears coming from eyes are very cold and pleasing, whereas the tears in times of distress are very hot. Haribo. Cold tears, hot tears. Cold tears, happiness. Hot tears, some distress and sad moments. Haribo. Hare Krishna. So ఇక్కడ నుంచే మనం నేర్చుకుంది ప్రభుపాద జై 45. థ్యాంక్ యూ అవునా. సో లెట్ మీ సీ ఎవరున్నారు జాయిన్ అయ్యారు. లలిత్ మోహన్ ప్రభు, హరే కృష్ణ. wanna read? Prabhu, give this chance to someone else, Prabhu. 10 minutes I'll take, Prabhu. Thank you. Neelima Mataji, I'm seeing. Sirisha Mataji also I'm seeing. Hare Krishna Prabhu Siddharnath. Prabhu, yeah, please read. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Then Dhruva Maharaja, the foremost of all nobles, first of all offered his obeisances at the feet of his father and was honored by his father with various passions. He then bowed his head at the feet of his two mothers. Purport. It may be questioned why Dhruva Maharaja offered his respect not only to his mother but also to his stepmother, due to whose insults he had to leave home. The answer is that after achieving perfection by self-realization and seeing the Supreme Personality of Godhead face to face, Dhruva Maharaja was completely freed from all the contamination of material desire. Feelings of insult or honor in this material world are never perceived by a devotee. Lord Chaitanya therefore says that one has to be humbler than the grass, and he recommends more tolerant than the tree to execute devotional service. Dhruva Maharaja therefore has in this verse been described as Sajjanagranti. Sajjanagranihi. Sajjagranihi, the foremost of noblemen. The pure devotee is the noblest of all, and he has no feelings of animosity towards anyone. Duality due to animosity is a creation of this material world. There is no such thing in the spiritual world, which is the absolute reality. So beautiful written, huh? So beautiful written. So that is the problem. Material world is problem of duality due to animosity of the creation of this material world, whereas no feelings of animosity towards anyone. So after got the blessings of Supreme Lord, so he is a different person now altogether. ఇంతకుముందు క్షత్రియ కోపం, ఇప్పుడు డివోటీ శాంత స్వభావం, హ్యాపీనెస్, సో ఫుల్ఫిల్డ్. హరిబో. సజ్జనాగ్రహ, ద నోబెలెస్ట్ మ్యాన్. Haribo. And Prabhupada mentioning about how the devotee needs to be. Sri Chaitanya Mahaprabhu's teachings. Feelings of insult, honor in this middle world never pursued by a devotee. Lord Chaitanya teachings like Trinadapi Sunichena, humble than the grass, and more talent than tree to execute devotional service. See, highest, actually we are practicing highest form of devotional service. Highest. Ever nearby actually. So when we come in contact with ISKCON means we are very fortunate, and it's the highest form of understanding of spiritual realization. How this teaching children, Trinadapi Sunichena, Trinadapi Sunichena, Tarori Savishna, Amanina Manadina, Kirtanya Sadahari. Hariva. Text 46. Sirisha Mataji? Sirisha Mata, you want to read? I don't know. Okay. So let me read. Okay. Hare Krishna Prabhu.
చదవండి అయితే ఇది. Translation and purport by Steven Christie Bhakti Swami Prabhupada ki jai. Translation. Suruchi, the younger mother of Dhruva Maharaja, seeing that the innocent boy had fallen at her feet, immediately picked him up, embracing him with her hands, and with tears of feeling, she blessed him with the words, "My dear boy, long may you live." Haribol. Suruchi also changed her heart. Haribol. Okay. You want to read one more? Are you able to? Yes, Prabhuji. Go ahead. Translation. Unto one who has transcendental qualities due to friendly behavior with the Supreme Personality of Godhead, all living entities offer honor just as water automatically flows down by nature. Purport. Yeah, go ahead. The question may be raised in this connection, why Suruchi, who was not at all favorably disposed towards Dhruva, blessed him. Long may you live. ఒక్క నిమిషం. I just want to see previous was. ఒక నిమిషం. లాంగ్ మే లివ్ అంటే ఏది వాడినది? 1 second. I said జీవ మే యూ లివ్ లాంగ్. వాట్ ఈస్ ఇట్? పరిస్వజ్యాయ జీవేతి బాష్పగర్గేన గీన. ఓకే. జీవ. ఓకే. ఓకే. పరిస్వజ్యాయ జీవతే అంటే లాంగ్ మే లివ్ ప్రభుజీ. ఎస్. అది ప్రభుపాద ట్రాన్స్లేషన్ చూడండి. ఎంబ్రేసింగ్ ఆహా షీ సెడ్ జీవ యూ మే లివ్ లాంగ్. జీవ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. పరిస్వజ్యేహ జీవేతి. ప్రభుపాద ట్రాన్స్లేట్ లైక్ యూ మే లివ్ లాంగ్ అంటే కదా. She also changed, and after long time, after tapasya of 6 months away from this kingdom, and came back after realization of Supreme Lord, and now see, so because situation is not previous situation, she is also now lovingly taking care. My dear boy, you may live long life. Cry. Haribol. Yes, Okay. Yeah. Which means that she also desired good fortune for him. The answer is given in this verse. Since Dhruva Maharaja was blessed by the Lord, due to his transcendental qualities, everyone was bound to offer him all respects and benedictions. Just as Hare water Krishna. Say Hare Krishna. by its nature flows downward, a devotee of the Hare Lord Krishna, does Prabhuji. not. ఒక్క Hare నిమిషం. Krishna. అదే సార్కు డివోటీస్ ఎవరో కాల్ చేశారు. లేదు, డ్రాప్ చేయడానికి వెళ్ళిండు, పాకెట్లో ఉంది ఫోను. అదే మాత్రం నేను ఊరికే చెప్తున్నా. Since Dhruva Maharaja was blessed by the Lord, due to his transcendental qualities, everyone was bound to offer him all respects and benediction. Just as water by its nature flows downward, a devotee of the Lord does not demand respect from anyone, but wherever goes, he is honored by everyone throughout the whole world with all respect. Srinivasa Acharya said that the 6 Goswamis of Vrindavana are respected throughout the entire universe because a devotee, having pleased the Supreme Personality of Godhead, the source of all emanations, automatically pleases everyone, and thus everyone offers him respect. So what kind of position, devotee position, respected by anywhere. They won't demand any respect, but automatically they get. Srinivasa Acharya, Vrindavana Acharyas, 6 Goswamis. We have seen before that few weeks back. Haribo. Ante Prabhuji, eట్లా తీసుకోవాలి? A devotee of the Lord does not demand respect from anyone. Yeah. Not automatically they get respect because of the devotee. Demand means again expectation something, Oh, you are not giving proper respect to me. I am a devotee. A kind of again falsity. I mean, devotee doesn't have all this. A pure devotee, especially like Dhruva Maharaja, it doesn't expect. See, expect
అది దీంట్లోనే ఉంది తృణాదపి సునీచేన వర్స్ మాత్రది ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ వర్స్ ఎంత ముద్దుగా రాసిండు శిక్షాష్టకం శిక్షాష్టకం అదేండి తృణాదపి సునీచేన అందులోనే ఉంది యాక్చువల్ రెస్పెక్ట్ one should chant the holy names of the Lord in humble Jidama, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more talent than a tree, devoid of all sense of earth, and should be ready to all respect to others and no expectation. Devotees in such a state of mind, one can chant. So the respect and see, they want this. Actually, they give respect to everybody one way, and they have a equality of every living entity, including human beings, not only human beings, other living entities. పండిత సమదర్శన విద్యా వినయ సంపన్నే వి నో దట్ వర్స్ అదే ఎక్స్పెక్టింగ్ రెస్పెక్ట్ అంటే అది అగైన్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ మాత్రది సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెక్టింగ్ హానర్ ఇది సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ యూ నీడ్ అది డివోటీ అది కాదు డివోటీ వోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీవే ఉల్టా వాళ్ళు ఇంకా దే రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీబడి లైక్ దట్ హరిబో టెక్స్ట్ 48 థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ మాధవి నెక్స్ట్ ఎవరు ఉన్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు జాయిన్ అయ్యారు ఐ సి శ్రీ హరి ప్రభు హరిబోల్ ప్రభు శ్రీహరి ప్రభు చేస్తారా థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు ఓకే లెట్ మీ రీడ్ ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద వర్సెస్ ఓకే ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ దిస్ 48 verse by Srila Prabhupada. The two brothers Uttama and Dhruva Maharaja also exchanged their tears. They were overwhelmed by the ecstasy of love and affection, and when they embraced one another, the hair on the bodies stood up. Spiritual ecstasy. Nayanam Gradasudharaya, Vadanam Gadgadudayagira. Prabhupada, see, Sri Chaitanya Mahaprabhu we are worshipping Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he past time multiple times. See, if you see his composition of Sikshastakam, is supported by Bhagavatam. These are the spiritual ecstasies. If we see Dhruva Maharaj past time, by exchanging these, in the previous one we see, right, tears flowing and hair standing on the body, emotion, spiritual emotions. When we see Sikshastakam prayer, that verse, Nayanam Galadashudaraya, Vadanam Gadgadaruddhayagira, Ulakaya Nishitam Vapuga, Tavanama Grahane Bhavishyati. It's supported by Bhagavatam. The whatever we see in the Sikshastakam prayers everything is perfect actually. If we understand Sikshastakam and apply in our life, that's done. We become pure devotees. If we apply in our life, whatever principles laid out in the Sikshastakam. Very nice, huh? Text, another translation. Suniti, the real mother of Dhruva Maharaja, embraced the tender boy of her son, who was dearer to her than her own life. Mundu nunche, first nunche. And she has given nice instructions so that, to do tapasya, and thus forgot all material grief. First, she was very pleased. She know that he got benediction from Supreme Lord. My dear Dhruva, Suniti was the mother of great hero. Her tears, together with the milk flowing from her breasts, wet the whole body of Dhruva Maharaja. This was a great auspicious sign. Motherly love we see in the Yashoda Mata also. That's past time, right? So ecstasy. That's an inconceivable thing. Purport: when deities are installed, a very important thing. Prabhupada mentioned about the deity worship. Why we need to pay the Abhishekam. When deities are installed, they are washed with milk, yogurt, water, and this ceremony is called Abhisheka. In this verse, it has been especially mentioned that the tears which flowed down from the eyes of Suniti were all auspicious. This auspiciousness of the Abhisheka ceremony performed by his beloved mother was an indication that in the very near future, Dhruva Maharaja would be installed on the throne of his father. The history of Dhruva Maharaja's leaving home was that his father refused to give him a place on his lap, and Dhruva Maharaja determined that unless he got the throne of his father, he would not come back. Now, this Abhisheka ceremony performed by his beloved mother was an indication that he would occupy the throne of Maharaja Uttanapada. It is also significant in this verse. Suniti, mother of Dhruva Maharaja, is described as Veerasu, a mother who produced great hero. Veerasu.
There are many heroes in the world, but there is no comparison to Dhruva Maharaja, who was not only heroic emperor of this planet, but also a great devotee, Rajarshi, king, and devotee qualities, Rajarshi. A devotee is also a great hero because he conquers the influence of Maya. See, Prabhupada, our beadbag is for fighting Maya. యుద్ధం చేస్తున్నాం అనమాట మాయతో. A devotee is also a great hero because he conquers the influence of Maya. So this is where Prabhupada ఎంత ముద్దుగా రాశారండి, it gives so much this thing confidence to practice. The devotee is also a great hero because he conquers the influence of Maya. When Lord Chaitanya inquired from Ramananda Raya, happened in Rajmandri, that exact place, about the most famous man in this world. He asked. The latter replied that anyone who is known as a great devotee of the Lord is to be accepted as the most famous. Who is replying? Ramananda Raya is replying. Sri Chaitanya was Supreme Lord himself only, but he wanted to hear from his devotee. So who is great devotee's respect is like that, who is known as great devotee of the Lord is to be accepted as the most famous. Because they carry dham, they carry holy name, they carry paraphernalia, actually. They carry a transcendental life, because it's transcendental. Pure devotee means it's transcendental. That's why if we see, we learned, how to receive a guru, how to the etiquette. It's etiquette, right? But why we do? Why we do? Because their presence itself auspicious. The పంచభూతాలు అక్కడ ఉన్నాయి, అంతా కూడా ఆరా అనేది ఇట్స్ బియాండ్ అవర్ కాన్సెప్షన్. We cannot see that thing because they carry Dham, they carry holy name, and they practicing so nicely. They became pure devotees. That's why they got the respect automatically. They won't expect any respect, but automatically, as a matter of our love, we show that. Hari Bol. So devotee's position is topmost position. We are all trying to be becoming pure devotees. We are not there, not yet there. We're still struggling sadhakas. But these are the scriptures giving us what we needs to be doing. What is our position? Needs to be situated as a pure devotee without any contamination in our heart, especially lust, anger, greed. Text 51. Again, I have seen some more Jainis. Let me ask the readings. Let me see. Vani Mataji, I'm seeing. Okay, again one more time reading. Let us see. Hare Krishna. Lalit Mohan Prabhu, మీరు ఉన్నారా ఇప్పుడు? ఓకే. సో ఇంకెవరు వన్ టైం చదివాను వాళ్ళు? ఓకే, ప్రసాద్ ప్రభు రెడీ, చలో చదవండి ప్రభు. ప్రభు చదవండి. యా, మీరు ఒకసారి చదవండి. అయితే మీరు చదివినాక ప్రసాద్ ప్రభు మళ్ళీ సెకండ్ టర్న్. ఓకే. Translation. The residents of palace praised the queen. Dear queen, your beloved son was lost a long time ago, and it is your great fortune that he has now come back. It appears, therefore, that your son will be able to protect you for a very long time and will put an end to all your material pangs. Thank you, Prabhu. చదవండి, ఇంకోటి చదవండి. ట్రాన్స్లేషన్ విత్ పర్పల్ కూడా చదవండి. యా, టెక్స్ట్ 52 చదువుతారా? హరి బోల్ ప్రభు. Yes, Prabhu. Translation. Dear queen, you must have worshipped the Supreme Personality of Godhead, who delivers his devotees from greatest danger. Persons who constantly meditate upon him surpass the course of birth and death. This perfection is very difficult to achieve. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Dhruva Maharaj was the lost child of Queen Suniti. But during his absence, she always meditated upon the Supreme Personality of Godhead, who is able to rescue his devotees from all dangers. While Dhruva Maharaj was absent from his home, not only did he undergo severe austerities in the forest of Madhvana, but at home also his mother prayed to the Supreme Lord for his safety and good fortune. In other words, the Lord was worshipped by both mother and the son, and both were able to achieve the supreme. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, achieve the supreme benediction from the Supreme Lord. The word
Sudurjayam, an adjective which indicates that no one can conquer death, is very significant. When Dhruva Maharaj was very away from his home, his father thought that he was dead. Ordinarily, a king's son, only 5 years old and away from home in the forest, would certainly be supposed dead. But by the mercy of the Supreme Personality of Godhead, not only was he saved, he was blessed with the highest perfection. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Sudurjayam. Jaya, an adjective which indicates no one conquers death. No one can conquer that. It is very significant. When Dhruva was away from home, his father thought he was dead. But Krishna's mercy, he saved. Not only saved, highest perfection. Prabhupada's words. Thank you. Prabhu, thank you. Prabhu. So now one more time reading quickly, Sudham. So ఈ వర్స్తోని ఆ సెక్షన్ అయిపోతుంది. Again, Maitreya's discussion coming back here. So continue, Prabhu. నేనే చేయనా ప్రభు? హరే కృష్ణ. Prabhu చేయండి. Yeah. Prasad Prabhu చేయండి. సరే. Okay, the sage Maitreya continued. My dear Vidura, when everyone was thus praising Dhruva Maharaja, the king was very happy, and he had Dhruva and his brother seated on the back of a she-elephant. Thus, he returned to his capital, where he was praised by all classes of men. With this reception is done. Dhruva Maharaj reception back to his kingdom. So let me say 1 second. Shoot. Okay. Come on. This is the thing. Okay. So until this verse, no? Text reception 53 is done. They are all returned to the city. So ఇది ఎక్కడ జరిగింది ఇదంతా ఈ పాస్ట్ టైం అంతా ఎంబ్రేసింగ్ ఇదేంది ఈ పిక్చర్లో చూసి చెప్పండి ఈ రిసెప్షన్ ఎక్కడ జరిగింది రిసెప్షన్ ఆఫ్ ధ్రువ మహారాజా ఇట్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఆర్ వేర్ కింగ్డమ్ ఫారెస్ట్ వాళ్ళే ఫారెస్ట్ ఎవరి ద్వారా ఎట్లా తెలిసింది న్యూస్ నారదముని చెప్పారు వచ్చి అదే ఓకే అదే సిటిజన్స్ చెప్పిండు కానీ నారదముని చెప్పినాక కాన్ఫిడెంట్ వచ్చింది ఉత్తానపాదకి వచ్చిండు అని అందరిని కలిసి తీసుకొని వెళ్ళిండు ఉత్తానపాద ఫారెస్ట్ కి టు రిసీవ్ యా రైట్ జై ఓకే నైస్ ఒక వర్స్ ఇది ఆ రోజు చేసిండ్రా ప్రభు 36 అయిపోయిందా ప్రభుది చదివినాం మీరు రాలేదు ఇది చేయండి మీరు రిసైడ్ చేయండి ఇందులో ఇంపార్టెంట్ వర్స్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోజు ఇది చేయండి అయితే మీరే డివోటీస్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ సర్వీస్ హరి బోల్ నవై ముకుందస్య పదారవిందయో అనండి అందరూ ఓకే అందరం అంటాం ఆగండి చలో మళ్ళీ వేయండి నవై ముకుందస్య పదారవిందయో నవై ముకుందస్య పదారవిందయో రజోజుషస్తాత భవాదృశా జనా రజోజుషస్తాత భవాదృశా జనా వాంఛంతి తద్దాస్యమృతేర్థమాత్మనో వాంఛంతి తద్దాస్యమృతేర్థమాత్మనో యదృశ్యయా లబ్ధమనః సమృద్ధయః యదృచ్ఛయా లబ్ధమనః సమృద్ధయా జై సో ట్రాన్స్లేషన్ ఒకసారి చదువుదాం 36 జస్ట్ వెయిట్ so this is the last concluding section 54 to 64 and as well as 65 to 69 what is a description of the city and palace Uttanapada enthrones Dhruva and retires. This past time ends with this. So 67 verses there. So we will continue some of the verses, whatever we can do. So first let us see that translation. Sorry, 36 verse. Okay. Okay. ఒక డివోటీ మొత్తం చేయండి వాళ్ళకి సార్ ఇప్పుడు ట్యూనింగ్ ఉంది కదా ఫైన్ ట్యూనింగ్ బై ప్రభు
చేయండి ఒకసారి, మళ్ళొకసారి ఎవరన్నా ఒక డివోట్ చేయండి వితౌట్ ఎవ్రీబడీస్ రిజైడింగ్. జస్ట్ డూ ఇట్. ఎనీవన్ డూ. నేను చేస్తానండి. ఓకే. మైత్రేయ ఉవాచ నవై ముకుందస్య పదారవిందయో రజోజుషస్తాత భవాదృశ జనా వాంఛంతి తద్దాస్యమృతేర్తమాత్మనో యదృచ్ఛయా లబ్ధ మనస్సమృద్ధయా. ఓకే, ఎనీబడి వాంట్స్ టు రీడ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ట్రాన్స్లేషన్? కృష్ణ ప్రభుజీ నేను అప్పుడు ఇప్పుడే మీరు ఎస్ శ్రీహరి సర్వీస్కి డివోటీలు సాటిస్ఫై అవుతారు ప్రభు. శ్రీహరి అంటే సుప్రీం లార్డ్ శ్రీహరి సర్వీస్కి డివోటీస్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దేర్ సర్వీస్. సో హియర్ అవర్ శ్రీహరి ప్రభు ఈస్ గోనా రీడ్ ఫర్ దిస్ ట్రాన్స్లేషన్. నేను చెప్పింది అర్థమైందా ప్రభు? హరి బోల్. అర్థమైంది. శ్రీహరి ప్రభు మన ఉన్నాడా? శ్రీహరి ప్రభు హరి బోల్. ఎవరో డ్రాప్ అప్ నేను చెప్పింది అర్థమైందా ప్రభు? శ్రీహరి సర్వీస్ కోసమే డివోటీస్ యాంకర్ ఫర్ దట్స్ ఇట్. అది అని ఈ వర్స్ ప్రభు. శ్రీహరి అంటే సుప్రీం లార్డ్. మీకు మీ పేరెంట్స్ మంచి పేరు పెట్టారు, అందుకే శ్రీహరి ప్రభు చదువుతున్నాడు. శ్రీహరి సెల్ఫ్ సర్వీస్ కోసం. అది చదవండి. ఎస్ ప్రభుజీ. Translation. The great sage Maitreya continued, my dear Vidura, persons like you who are pure devotees of the lotus feet of Mukunda, the supreme personality of Godhead who can offer liberation, and who are always attached to the honey of his lotus feet, are always satisfied in serving at the lotus feet of the Lord. In any condition of life, such persons remain satisfied, and thus they never ask the Lord for material prosperity. చూడండి ఎంత అద్భుతమైన వర్స్ చూడండి. ఇది ఎవరిని గ్లోరిఫై చేసింది తెలుసా? చెప్పండి. మైత్రేయముని టెల్లింగ్ టు విదుర, ఆఫ్ కోర్స్ ఈస్ టెల్లింగ్ ఆన్ ప్యూర్ డివోటీస్ కాన్షియస్నెస్. దే ఆర్ సింప్లీ అటాచ్డ్ టు సుప్రీం లార్డ్, జస్ట్ లైక్ హనీ ఎట్లా క్యాప్చర్ చేస్తుందో హనీ ఆఫ్ హిస్ లోటస్ ఫీట్ అంట. వర్ణన చూడండి. ఆర్ ఆల్వేస్ satisfied in serving at the lotus feet of the Lord. Serving in any condition of such persons remain satisfied. And they won't ask anything. Of course, Krishna ichedi istadlene definitely material ga, but they won't ask actually. Devotees, they never ask for the Lord for material prosperity. Those called pure devotees. Pure devotees, అది అందుకే ఈ వర్స్లన్నీ అక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, రైట్? అన్యాభిలాషిత శూన్యం. See, Prabhu, Lalitma Prabhu, these acharyas, they are completely into Bhagavatam and the scriptures. They know, of course, వాళ్ళ మైండ్లో కూర్చొని ఉంటుంది మన ఆచార్యాస్ మైండ్లో భాగవతం అండ్ భగవద్గీత. Then Krishna bestows the poetic skills using the same scriptural knowledge, but in a different forms. If you see Anyabhilashita Shunyam ante, now if we see Bhagavatam is telling Anyabhilashita Shunyam, devotees consciousness, they don't want anything. And that is the correct path of Bhakti Yoga. No material desire. Japan, Prabhu, I was thinking that way. I mean, how the శేఖర్ ఆల్వార్ కూడా సేమ్. ఇప్పుడు మనం చదివే శ్లోకాలు కూడా రిలేటెడ్ టు ఇదే కదా. ఆచార్య ఇది మొత్తం పరంపరలో ఆచార్యులను తీసుకుంటే ప్రభుజీ మొత్తం అంతా ఇదే కదా లైన్. అందుకే మైత్రేయ వాస్ వెరీ వాట్ ఇస్ ఏ హ్యాంకరింగ్ టు సే అబౌట్ ధ్రువ మహారాజ్. ఎందుకు విదురా నీలాగానే అతను కూడా అని అంటే ధ్రువ మహారాజ్ పాస్ట్ టైం చెప్తున్నాడు. చెప్తూ విదురుని పొగిడేస్తున్నాడు అనమాట. ఎందుకంటే విదురుడు కూడా భక్తుడు కదా. మీరు దేవుణ్ణి ఎప్పుడు ఏం అడగరు, ఓన్లీ ఆయన సేవ కావాలని అడుగుతారు అంతే అని. మనకి ప్రభుపద ఏమిచ్చారంటే 16 మాలలు చేయమంటున్నారు కదా, అది అంతే కదా ప్రభు. రోజు 16 మాలలు చేయడం అంటే ఏంటి? దేవుడిని సేవ అడగడమే కదా. సేవ పర్ఫెక్ట్ సేవ. చెప్పండి. మాల చేస్తుంటే ఆయన సేవ అడుగుతున్నాడు, నాకు ఇవ్వి అని. అది మనం ఎంత కరెక్ట్ గా చేస్తామో తప్పు చేస్తాం అది వేరు. కానీ ఆ 16 మాలలు మనం చేసేది ఏంటంటే ఆయన మనం అడగడమే మనం ఆయన్ని ఏమని, నువ్వు నాకు సేవ ఇవ్వయ్యా అని. అంటే అది ఒక సిస్టమేటిక్, దాన్ని ఏమంటారు, ప్రాపర్ ప్రాసెస్ లో పెట్టేసింది ప్రభుపాద. 16 మాలలు చేయండి రా బాబు మీరు అని. అది ధ్రువ మహారాజ్ ఏంటంటే క్షత్రియ కాబట్టి ఒకసారి అడిగేసింది అనమాట. 6 నెలలు మొత్తం చేసేసి.
వండర్ఫుల్. ఇలాంటి శ్లోకాల గురించే ప్రభుజీ మొత్తం భాగవతం అంటే మనకి చాలా ఇది వస్తూ ఉంటది. ఇప్పుడు మనకి రిమైండ్ చేస్తూ ఉంటది అనమాట, అడగద్దురా నాయన, ఏం అడగద్దురా నాయన, మీరు ఏం అడగద్దురా నాయన అని. కరెక్ట్, అంతే ప్రభు, అంతే ప్రభు. బట్ స్టిల్ టైనీ mind want to still as long as we have, this is the problem, it's not easy to uproot these material desires, Prabhu, right? It's not very అవునవును, not కరెక్ట్ ప్రభు. ఇది ఏంటంటే మన ఫిలాసఫికల్ గా ఇట్లా ఉండాలి యాక్చువల్లీ. ప్యూర్ డివోటీస్ అయ్యాక మనం ఇలా ఉండాలన్నమాట తెలుసుకోవడానికి. కానీ ఉన్న పరిస్థితుల్లో మొత్తం అసలుకి పోగొట్టుకోకుండా ఎంత కావాలో అంత అడగాలి ప్రభుజీ. అదే అంటారు మరి, అది కూడా కావాలి కదా, అసలుకి పోగొట్టుకోకుండా మొత్తం. అంటే 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 కృష్ణ మీద అంత ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ అది ఉందనుకోండి ప్రభుజీ, ఇట్స్ ఓకే, పోయినా మంచిది, కృష్ణ అట్లా కూడా ఉంటారు ప్రభు, నో ప్రాబ్లం. ఉంటారు కొంతమంది అట్లా కూడా ఉంటారు ప్రభుజీ. కానీ మన కెపాసిటీ అంటే మనం తెలుసుకుని దాన్ని బట్టి అడగాలి ప్రభుజీ. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ యొక్క ప్రాబ్లం నా భక్తిని కూడా చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది కృష్ణ. సో ఐ థింక్ నాకు ఇది కావాల్సి ఉంటుంది అని అడగచ్చు ఆయన్ని, ఎందుకు నా భక్తి ప్రాపర్ గా వెళ్ళాలి అని. ఓకే, అంతేగాని ఈ మెటీరియల్ వల్ల ఎంజాయ్ చేయడానికి కాదు. ఈ విధంగా అడిగితే ఇచ్చేస్తారు ప్రభుజీ, ఆయన ఇస్తాడు. నిజంగా మీకు అది మీ ప్రారంభంలో ఉండి, లేకపోతే మీ భక్తి దానివల్ల బాగుంటుంది అంటే నీకు కంపల్సరీ ఇచ్చేస్తాడు అది. కానీ దానివల్ల మీ భక్తి పోతుంది అంటే సత్యనీయుడు ఆయన. అంతే కదా, ఈయడు వదలడు కూడా, మిమ్మల్ని వదలడు కూడా. అలాగని మిమ్మల్ని బయటకు కూడా వదలడు, పట్టుకుని లెంపలు వాయించేస్తుంటాడు అటు ఇటు అంతే. అరే జై, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. సో లెట్ us see another 5-10 minutes ఎంత అయితే అంత. లెట్ మీ ఆస్క్ మాతాజీ ఫస్ట్. ఓకే, చదువుదాం. లెట్ మీ ఆస్క్ దిస్ మాతాజీ. వాణి మాతాజీ, హరి బోల్. Are you in a position to read Hari Bol? Otherwise, Akinchan Prabhu is ready. చదవండి ప్రభు. Akinchan Prabhu. Now it's a concluding section. Hare Krishna Prabhuji. మీరు చదువుతారా క్వశ్చనా? Prabhuji, my wife will read. Please continue. Yes, Mata. Continue. Hare Krishna Prabhuji. Translation. Yeah, The whole city was decorated with columns of banana trees containing bunches of fruits and flowers, and betel nut trees with leaves and branches were seen here and there. There were also many gates set up which were structured to give the appearance of sharks. Continue, Mother. Okay. Purport. Auspicious ceremonies with decorations of the green leaves of palms, coconut trees, betel nut trees, and banana trees, and fruits, flowers, and leaves are an age-old custom in India. To receive his great son Dhruv Maharaj, his king Uttanapada arranged a good reception, and all the citizens very enthusiastically took part with great jubilation. Jai. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you. Next, you want to read next one also? Yes, Prabhuji, she will read. Okay. One thing. So this is a great reception, nicely arranging, nicely setting up, nicely, festivity. It starts with, nice. మన పండుగలప్పుడు కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇది ఓల్డ్ ట్రెడిషన్, అవర్ ట్రెడిషన్. పండుగలు వస్తే చాలు మామిడి తోరణాలు, బనానా లీవ్స్ కి ఫుల్ డిమాండ్, రైట్? ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్, ఫ్లవర్స్. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ లైఫ్ ఉంది. లైఫ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్లాస్టికే. ప్లాస్టిక్ ఇన్ ఎమోషన్స్ ప్రభు, ప్లాస్టిక్ ఎమోషన్స్. ముందు మంచిగా నవ్వుతారు, వెనక మొత్తం తిట్టుకుంటారు, అదొకట. తర్వాత ప్లాస్టిక్ స్మైల్, బొమ్మల్లాగా. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. లోపలంతా కుళ్ళే ప్రభు, లోపలంతా కుళ్ళే, కుళ్ళు కొత్తంతరం అన్ని ఉంటాయి లోపల. బయటికి నవ్వుడే, లోపల మాత్రం వావ్. అదే ప్రాబ్లం ప్రభు. డివోషనల్ లైఫ్ మీన్స్ ఇంటర్నల్ ప్రభు, ఇది టూ మచ్. ప్రభుజీ, ఒక క్వశ్చన్. అంతకుముందు బనానా ట్రీస్, కోకోనట్ ట్రీస్ అలా పెట్టేది కదా. అంటే బనానా ట్రీస్ అంటే లైక్ గజేంద్రకి, ఐ మీన్ ఇట్స్ వెరీ ఫేవరెట్ టు గజేంద్ర. చెరుకు మాతాజీ, చెరుకుగడ, గజేంద్ర ఎక్కడైనా మనం చెరుకుగడ పెడతాం కదా ఇళ్ల ముందు. మరి ఈ బనానాకి ఏంటి స్పెషల్? తాల్, పామ్ కి అవి కూడా చెప్పండి. బనానా స్పెషల్ ఏంటి అంటే
ఒకసారి ఫ్రూట్ ఇచ్చి మొత్తం సాక్రిఫైస్ చేసేస్తంట లైఫ్ అది. అవును, ఆ ఒక్కసారే ఫ్రూట్స్ అన్ని మనం గెలొస్తుంది. అందరం తింటాం కదా, ఆ, అది కోసేస్తామని తెలుసు, తర్వాత లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేసేస్తాం అనమాట. ఓకే. ఒక గెల వచ్చాక బనానా తీసేస్తారు అన్నమాట జనరల్ గా అవును ఎవరైనా కూడా. అవును సో అవును. అది సాక్రిఫైస్ కని పెడతారనమాట దాన్ని. ఓకే, గుడ్. ఇంకా పామ్ ట్రీ. పామ్ ట్రీ ఆయిల్ మాతాజీ, పామ్ ఆయిల్. ఇది వరకు దాన్ని ఏమంటారు, ఇవి ఉంటాయి కదా, దాన్ని ఏమంటారు, పామ్ ఏమంటారు మాతాజీ మీరు? ఈత అంటాం మేము, ఈతకాయలు. ఈత, ఈతకాయలు. ఓ, ఆ, పామ్ ట్రీ. పామ్ యా, యా. దాల్వన్. ఈతకాయలు యాక్చువల్లీ దాన్ని ఏమంటారు, ఆ నూనె కోసం ఒకటి వాడేవారు మాతాజీ, మళ్ళీ స్వీట్ ఒకటి వస్తుంది దాంట్లో నుంచి, రెండింటి గురించి వాడేవారు అనమాట వాళ్ళు. అంటే ట్రీస్ ఇప్పుడు ఎందుకు మనకు పెడతారన్న మాతాజీ? అదే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు చెరుకు గడలు ఎందుకు పెడతారంటే కృష్ణని ఇన్వైట్ చేయడానికి, విష్ణు గజేంద్ర ఎట్లయితే అది చేసిండ్రో. బనానాస్ పామ్ అంటే ట్రీస్ ఇందాక నాకు దానికి తెలియదు మాతాజీ, పామ్ ట్రీస్ నాకు పామ్. తెలీదు. మా బనానా ఇవి మటుకు మాకు ఇప్పటికీ చెప్తారనమాట, లైఫ్ అంతా సాక్రిఫైస్ కోసమే, అది 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 దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. దాన్ని పళ్ళు అవి కూడా ఇచ్చేస్తే దాని లైఫ్ కూడా ఇచ్చేస్తారు తర్వాత అది ఫట్మన్. గుడ్ టు నో. ఎస్. ఎందుకంటే ఇదే ద్వారకాలో కృష్ణుని ఇన్వైట్ చేయడానికి కూడా ద్వారకావాసి సేమ్ ఇలాగే అరేంజ్ చేస్తారు. మార్నింగ్ ఇక్కడ పెట్టి బయట పెట్టి ఇదంతా ఆకులు అట్లా పెడతారు. సో అప్పుడు కూడా వచ్చింది సేమ్. ఇది భాగవతంలో ప్రతి చోట వస్తుంది మాతాజీ, సత్యయుగం ప్రతి చోట వస్తుంది. ఇప్పుడు కలాబులు జల్లుతానంటారు, కలాబులు జల్లి ముగ్గులు వేసేసి తర్వాత పేడ అరికేసి ఇవన్నీ ఉంటాయి మళ్ళీ నెక్స్ట్. అవునవును, ఇది ఆస్పీషియస్. వచ్చింది అంటే ఫెస్టివిటీ అనమాట. అవును, అంతా కూడా 3 days లో మళ్ళీ నేచర్ లో కలిసిపోద్ది, అంతా కూడా వేస్ట్ అదే అనేది అదే. ఉండదు. యాక్చువల్గా ఇట్స్ వెరీ అథెంటికేటెడ్. ఇప్పుడు మనం స్క్రిప్చర్లో చేస్తుంది ఏంటంటే అంత అథెంటికేటెడ్, అసలు ఇలాగే చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు మొత్తం ట్రెండ్ అంతా చేంజ్ అయింది అనుకోండి. కాకపోతే ఇట్స్ వెరీ నైస్. గ్రీనరీ ఎంతైనా గ్రీనరీ గ్రీనరీ ప్రభుజీ, నేచరే. ఈవెన్ ఐ లైక్, దట్స్ వాట్. యా, ఐ వాంట్ టు నో ప్రభుజీ, దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. యా, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. జై. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ మాతాజీ, ఫెస్టివిటీ. శ్రీహర్ ప్రభు, హరి బోల్. హరికృష్ణ ప్రభుజీ, వైఫ్ చిన్న పని మీద బయటకు వెళ్ళారు పక్కకి. ఇంకెవరైనా చదవంటే చదవండి. చదవమంటారా? చదవండి, మీరు చదవండి. Translation. At each and every gate there were burning lamps and big water pots decorated with differently colored cloth, strings of pearls, flower garlands, and hanging mango leaves. Thank you, Prabhu. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. నెక్స్ట్. ఇది మాత్రం కంటిన్యూ చేస్తారు. మ్యాంగో తోరణాలు తోరణాలు మాత్రం కంటిన్యూ చేస్తుండ్రు అంటున్నా ఇప్పుడు కూడా. అంటే మ్యాంగో లీవ్స్ తోరణాలు అదే అదొకటి అదే చేస్తున్నారు పండగలకి. అది సిస్టమ్ ఇస్ దేర్, scripturally supported, మనం that's where our culture is deep rooted from the age old system అంటే ప్రభుపాద రాసిన ఏజ్ ఓల్డ్ పురాణం స్క్రిప్చర్. ఓకే, అకించం ప్రభు, you start with you. No, please continue. Please come for decorations, Haribo. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Sorry. Come for decoration. Let us go and do that decoration in the city of Dhruva Maharaj kingdom. Hare Krishna. Translation and purport by Srila Prabhupada. In the capital city, there were many places, city gates, and surrounding walls, which are already very, very beautiful. And on the occasion, all of them were decorated with golden ornaments. The domes of the city palaces glittered, as did the domes of the beautiful aeroplanes which hovered over the city. Purport. Regarding the mention of the aeroplanes here, it is suggested by Srimad Vijayadwaja Tirtha that on the occasion of the demigods from the higher planetary systems also came in the airplanes to bestow their blessings on the Dhruv Maharaj on his arrival at the capital of his father. It also appears that all the domes of the city places as well as the pinnacles of the airplane were decorated with ornamental work in gold, and being reflected by the sunshine, they were glittering. We can observe the specific distinction between Dhruv Maharaj time and modern days. For the aeroplane in those days were made of gold,
whereas at present moment aeroplanes are made of base aluminium. This just gives a hint of opulence of Dhruv Maharaj days and the poverty of modern times. Correct. ప్రభువానికి జై ఎట్లా రాసాను see this is a thing is comparison relativity is called relativity comparison అప్పుడు ఎట్లుండే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ బాబు విల్ ఆస్క్ సంబడి లక్ష్మీకాంత్ ప్రభుకి జై చదవండి హరిబాల్ బాబు ఉన్నారా ఉన్నాను ప్రభు. హరే కృష్ణ. చదవండి దండవత్ ప్రణామ్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Translation. All quadrangles, lanes and streets in the city and the raised sitting places at the crossings were thoroughly cleaned and sprinkled with sandalwood water, and auspicious grains such as rice and barley and flowers, fruits, and many other auspicious presentations were scattered all over the city. Welcoming whom, Prabhu? Welcoming whom? Welcoming Dhruva Maharaj back to Yes, city. Dhruva Maharaj. Yes, Prabhu. Purport లేదు ఇంకో ట్రాన్స్లేషన్ చదవండి. 58, 59 translation. Yeah. Thus, as Dhruva Maharaj paced on the road, passed అంటే పాస్ చేసి రోడ్ క్రాస్ చేయడం passed on the road from every place in the neighborhood, all the gentle household ladies assembled to see him, and out of material affection they offered their blessings, showering him with the white మెటీరియల్ అఫెక్షన్ ఉంటే కష్టం. అది బంధుత్వం. ఓకే. showering him with the white mustard seed, barley, curd, water, newly grown grass, fruits and flowers. In this way, Dhruva Maharaj, while hearing the pleasing songs sung by the ladies, entered the palace of his father. Maternal affection, motherly affection. Okay, all the ladies, household ladies, of this city, showing that my son మా కొడుకులా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఓకే, అది ఇక్కడ మస్టర్డ్ సీడ్స్ వచ్చిందండి. మస్టర్డ్ సీడ్స్ I don't know. Barley mustard seed. White mustard seed, different mustard seed. Actually, actually, this is in our deity worship course. This is deity worship course. One of the day I attended, so it's auspicious actually. Yeah, I don't know about that thing. White ఆవాలు నల్ల కాకుండా తెల్ల ఆవాలు కూడా ఉంటాయా? ఉంటాయి, తెల్ల ఆవాలు ఉంటాయి. అవి ఎక్కడ అంటే ప్రభు, మీరు ఎప్పుడైనా ఈ వర్డ్ విన్నారా? ఈ వర్డ్ ఎవరైనా? నాకు సడన్ గా గుర్తొస్తుంది. నల్ల నువ్వులు, తెల్ల నువ్వులు విన్నాను. మాధవి చెప్పండి, ప్రభుజీ చెప్పండి. ఒక వర్డ్ ఉంటది తెలుగులో, గసగసాలంటే తెల్ల ఆవాలేనా? ఓకే సరే, ఓకే సరే. అవి మసాలా యూజ్ చేస్తారు. పాపీ సీడ్స్ అవి గసాలు అవి ఇంకా చిన్నగా ఉంటాయి, చాలా చిన్న. కాకపోతే తెల్లవాళ్ళు తెలియదు నాకు. ఐ మీన్ తెల్లవాళ్ళు పూజ కొడతారు మాతాజీ. వినాయకుడికి ఏదో దోషాలు మనము తెల్లవాళ్ళు పూజా ద్రవ్యం ప్రభు. పూజా ద్రవ్యం. ఒక్క నిమిషం బాబు. సో ఇప్పుడు తెలుసుకున్నావు అయితే ఎన్ని సంవత్సరాల కుకింగ్ హిస్టరీ మీకు? తెల్ల ఆవాలు, టు బి ఫ్రాంక్, తెల్ల ఆవాలు ఎప్పుడు వాడలేదు నేను కుకింగ్. అంటే అది పూజా ద్రవ్యం అమ్మా, కుకింగ్ లో వాడరు అది. దట్స్ వేర్ ఆఫరింగ్ టు కృష్ణ, ఆచమనం పాత్రం, లేకపోతే అది ది సిస్టమ్ ఇస్ దేర్. యాక్చువల్లీ వి హర్డ్. అండ్ నాకు మొన్న ఆనెస్ట్లీ నాకు కూడా ఒప్పుకోవాలి, ఆనెస్ట్లీ
when I attend this course, I got to know, what we need to done in the Padhyam, Argyam, Achamniyam, waterla. Okay, we'll see. We'll talk later. వినాయకుడు Prabhu, విఘ్నాలు పోగొట్టడానికని ఆ పూజ చేయమని చెప్తారు. కొంతమందికి పెళ్లిళ్ళు కాలేదనుకోండి, మనం బ్రాహ్మణుల దగ్గర పోతే తెల్లవారుతో అంటే వినాయకుడికి అట్లా చేస్తే ఆ విఘ్నాలు తొందరగా ఇదయ్యి వాళ్ళకు గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తున్నట్టు. గ్రీన్ సిగ్నల్ ఫర్ మెటీరియల్ హ్యాపీనెస్. అంతే మరి ఇంకా పెళ్లి కావడం అంటే ఇంకా అదే అదే హరి బోల్. ఓకే, నైస్. ఓకే, ఐ హావ్ సీన్ వన్ మోర్ జాయినీస్. మీరు ప్రభు ఒకసారి వీళ్ళకి ఇంకో వాళ్ళకి ఇద్దాం చదవడానికి, ఓకేనా? ఎవరు హియరింగ్ మోడ్ ప్రభు? అవును ప్రభు. ఏం ప్రభు, హియరింగ్ మోడ్ కష్టం ప్రభు. బి పర్సనల్. ఓకే, ఐ డోంట్ నో. చంద్రమౌళి ప్రభు ఒకటి అండ్ సరస్వతి మాత ఒకటి, దెన్ వీ కెన్ స్టాప్. గో హెడ్. Hare Krishna. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Dhruva Maharaja thereafter lived in his father's place, which had walls bedecked with highly valuable jewels. His affectionate father took particular care of him, and he dwelled in that house just as the demigods live in their places in their higher planetary systems. ప్యాలెస్ ప్లేస్ కి ప్యాలెస్ కి డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది ప్రభు. Sorry Prabhuji. Yeah. In their palaces, in the higher planetary systems. I think ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉన్నాయి. లెట్ మీ సీ. ఒక్క నిమిషం ప్రభు. 61 అంటే కంప్లీట్ దిస్ చాప్టర్ నా. I think so. Let us see. 61 32 ఎందుకు లేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, 61 చదివినారు కదా మీరు? అవును ప్రభు. ఇది చదవలేదు, మీరు చదవండి. ఇది కూడా ఎక్కడ చదవండి. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. The bedding in the place was ప్యాలెస్ అగైన్. ప్యాలెస్ లో బెడ్డింగ్స్ ఎట్లున్నాయి? Sorry Prabhuji. The bedding in the palace was as white as the form of milk and was very soft. The bed sheets were made of ivory with embellishments of gold, and the chairs, benches, and other sitting places and furniture were made of gold. Thank God, this is places. Jai, thank you, Prabhu. With this we can stop actually. 2, 3. Actually, we'll stop. It's okay. 9:11 అవుతుంది. Let us respect devotees' time. We'll continue from this verse tomorrow. Text 62, and maybe tomorrow we will be done with this chapter. Okay. Gandhara Srimad Bhagavatam ki Jai. Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai. So, let me see ఎవరున్నారు ఇక్కడ. లాస్ట్ టైమ్ అకించన్ ప్రియ ప్రభు. చెప్పండి. చెప్పండి. మీరు ఆ రోజు గ్రూప్ లో మంచి నోట్స్ పెట్టిండ్రు. ఒక 2 నిమిషాలు ఆ గ్రూప్స్ నోట్స్ ఒకసారి చదవండి. నిన్న ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసినాము. లావణ్య డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఇంట్రో ఆఫ్ ఆల్ వర్స్ ఇచ్చిండ్రు. మీ నోట్స్ చూసే ఇక్కడ నేను పిన్ చేస్తున్నా. ఒక నిమిషం, అది ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి మీరు. ఓకే ఓకే. ఐఎమ్ జస్ట్ పిన్నింగ్ ఇన్ ద క్లబ్, వెదర్ రీడింగ్ క్లబ్. ప్లీజ్ రీడ్ అగైన్. ఓకే, చదవండి ఒకసారి. చెప్పండి, జస్ట్ few explanations, and then we'll continue with the Mukundamala Sutta recitation. Okay. Yeah, we have discussed on that day about the alvars. Actually, there are total 12 alvars. Alvars ante they are followers of Vishnu. They are Vishnu bhaktas basically, and Nayanas are they are followers of Shiva and are Shiva bhaktas actually. Yeah. So we have discussed mainly about 3 alvars: Poigai alvar, Bhutat alvar, and Pai alvar. Okay. So Poigai, the word Poigai means pond actually, and these 3 alvars born just after the 5,000 years of Krishna left this planet, disappeared from this planet. So after immediate that, అంటే దాని తర్వాత వీళ్ళు ముగ్గురు జన్మించారు యాక్చువల్లీ. సో ఫస్ట్ పోయిగాయ్ అల్వర్ ఆయన ఈ రిప్రజెంట్స్ యాక్చువల్లీ కాంచ్ ఆఫ్ ది విష్ణు. He represents Conch, and he has born in Kanchipuram. So when we go to Varadaraj temple,
besides Vardara's temple, there is a birthplace of Poigai Alvar. That is what we discussed about. Yeah. Yeah. And Bhutat Alvar is the second Alvar, and he is also one of the person who possesses the love of Krishna. And he was born in Mahabalipuram, which was earlier known as Mamalapuram and all. Yeah. And he was born and ఆయన పాండ్ లో ఒక లోటస్ ఫ్లవర్ లో దాంట్లో అపియరెన్స్ అవుతుందంట, అక్కడ బాల్ అవుతుంది. అండ్ యా, సో ఈ రిప్రజెంట్స్ గదా ఆర్ వేస్. ఓకే, వేస్ of the Vishnu, he represents the Gada ways. And third one is the Pai Alvar, Pai Alvar. And he was born ఆయన మైలాపూర్ చెన్నైలో బాల్ అయినారు. ఈ అంటే లిల్లీ ఫ్లవర్ లో పుడతారు అన్నట్టు ఆయన. ఆదికేశవ్ టెంపుల్ అది, అండ్ ఈ రిప్రజెంట్స్ వార్డ్. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ది ఫస్ట్ 3 start alvas, and they represent the Vishnu and all. And they are all not ordinary souls. They are transcendental birds and all. పర్ఫెక్ట్. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ద నోట్స్ ప్రభు కంపోజిషన్ అంటే మీ ఫోకస్గా విన్నారు, రాసినారు, అప్రిషియేటెడ్. ఎస్టర్డే ఇలా అవన్నీ డిస్కస్డ్ ఆ నోట్స్ చూసి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో లెట్ అస్ కంటిన్యూ ప్రభు. లలిత్ మోహన్ ప్రభు, మై డియర్ ప్రభు, ఉన్నారా? Yes, Guruji, I am there. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద పిక్చర్ ఒకసారి దర్శనం చేసుకోండి. ఓకే, ఐ డోంట్ నో వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ ఐ ఫౌండ్ ఆన్లైన్. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఈ ఆచార్యుల విగ్రహాలన్నీ, అల్వార్ల విగ్రహాలన్నీ ఇట్లనే డెకరేట్ చేస్తారు, మంచి ధోతి కట్టించి దండం పెట్టుకుంటూ. విష్ణు భక్తులు, రైట్? వాళ్ళ లోటస్ ఫీట్, యూనో. సో నైస్. అది ముకుందమాల స్తోత్రం. యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ ఏ ప్రభుపాద యూనో డివోటీస్ బీబీటీ నుంచి ఒక బుక్ ఉంది యాక్చువల్గా, ముకుందమాల స్తోత్రం అని. నేను తీసుకున్నాను మొన్న. ద ప్రేయర్స్ ఆఫ్ కింగ్ కులశేఖర. సో అందులో 53 ఉన్నాయమ్మా? కెన్ యూ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ 53 ఉన్నాయా లేకపోతే? టెక్స్ట్ 53. ఓకే, నైస్. ఓకే, ఎనీవే, so this is the book cover. I just put it here, black and white and some different. Anyway, and one more thing, this was written in Sanskrit language, beautiful Sanskrit language. And yesterday ప్రభు మన మీరు లేరు కాబట్టి ఏం చేసినాం అంటే, ప్రభు మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ ఫ్యూ థింగ్స్ ప్రభు. అన్ని ఈ 53 రిసైటేషన్ వచ్చి మెమరైజేషన్ వస్తుందంటే వాళ్ళు నిజంగా భగవంతుడు మెరిసి ఉన్నట్టు. ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఈ 53 ఎందుకు టచ్ చేయాలని అనిపించింది అంటే ప్రభు, యూనో వాట్ ఈస్ ఇన్ దేర్ యాక్చువల్లీ, వై ఇట్స్ మచ్ గ్లోరిఫై, వై ప్రభుపాద ఓన్లీ ఎందుకు పాయింటెడ్ చేసి నేను ఇది పర్పోర్ట్స్ సో బ్యూటిఫుల్ ఉన్నాయి ప్రభు. యాక్చువల్గా చూడాలంటే ఒకటి ఆనుమత్యం యాక్చువల్గా, ద సర్వెంట్ ఆఫ్ సర్వైటర్షిప్, తద్భృత్య నైస్ రైమింగ్. తర్వాత శత్రుచ్ఛేదైక మంత్రం ఎందుకు చాంటింగ్ చేయాలనేది కొన్ని వర్సెస్. ఇంకోటి ఎస్పెషల్ యూనో కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ, ప్రభుపాద హిమ్సెల్ఫ్ చాంటెడ్ మెనీ టైమ్స్, యూనో కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంచరాంతం. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ముకుందమాల స్తోత్రం. సో ఇది కూడా వెరీ నైస్. ఇది ఐడియా ఏంటంటే ప్రభు, యూ కెన్ షేర్ ఆర్ యూ కెన్ ఎవ్రీబడి యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్. ఐడియా ఈస్ టు చాంట్ దీస్ ప్రేయర్స్ యూనో అంటిల్ ఫస్ట్ వీక్, సెకండ్ వీక్ ఆఫ్. ఎంత మెమరైజేషన్ అనేది అందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్సెస్ ఒక 15 or 20 శ్లోక ప్రాక్టీస్ లాగా, లేకపోతే భక్తి శాస్త్రి ఎగ్జామ్కి మనం గుర్తుపెట్టుకునేలాగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చూజ్ చేసుకొని అవి మెమరైజ్ చేద్దాము. సో బట్ హోల్ ముకుందమాల స్తోత్రం బై ఎండ్ ఆఫ్ జనవరి లైక్ దట్, అట్లీస్ట్ 53 రోజుకి, వారానికి ఒక 6 అంటే 2 రోజులకు 2.5 days 3 చేసుకుంటా మెల్లగా వెళ్దాము. జస్ట్ రిసైటేషన్ అందరు కూడా రిసైట్ చేయాలి. యాక్చువల్గా చూడండి ఎంత అది. ఇప్పుడు ఈ ప్రభు ఆడియో 20 minutes ఉందండి. 53 వర్సెస్ రిసైటేషన్. ఎన్ని ఇంటలేం మనం పాటలు యాక్చువల్గా, ఎన్ని బిఫోర్ కమింగ్ టు కేసీ గంటలు అవే పాటలు, సినిమా పాటలు, టూ మచ్. సో నా 20 minutes మొత్తం రిసైడ్ చేసిండు ఆ ప్రభు, గౌరంగ దర్శన్ ప్రభు. అందుకే పిన్ చేసి పెట్టిన అలా. సో అది రిఫర్ చేస్తూ ఉండండి మన అందరికీ కూడా. ఆయన ఇది ఇప్పుడు ఈ త్రీ శ్లోకాస్ ఉన్నాయి కదా, 3 different meters ఉన్నాయి, 3 different వే ఆఫ్ రిసైటేషన్ ఉంది ఇలా.
అంటే ఇంకొక 2-3 టైప్స్ ఉంటాయి. మొత్తం 53 వర్సెస్ అందులోనే ఉంటుంది. అయితే ఫస్ట్ వర్స్ దాంట్లో అవుతుంది, లేదంటే సెకండ్ మీటర్లోనే ఉంటుంది, లేదంటే థర్డ్ దాంట్లో ఇంకో 2-3 ఉంటాయి చిన్న నార్మల్లీ. మొత్తం 4-5 ట్యూన్స్ ఉంటాయి. సో వన్ వే వీ కెన్ గెట్ టు నో అవర్ టంగ్ ఈస్ గోన్ నైస్, గుడ్ ఎక్సర్సైజ్. Not only exercise, it's pleasing to Supreme Lord. At least we are reciting. At least pleasing to King Kulashekar also. He is also blessed. He is gonna give us blessings. He is there in the spiritual world, right? All these alvars are eternally serving Supreme Lord in that spiritual world. సో నౌ ఏం చేద్దామంటే ఇట్లా నేర్చుకుందాము. వీక్లీ 6 2 days. ఇది ఇప్పుడు నిన్న చేసినాం కదా, ఈరోజు అందరం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకసారి. ఇట్లా సింగిల్ పాటలాగానే జస్ట్ సింగింగే. మనం అంతకుముందు వరుసలాగా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేటి ఒక 20 మంచి చూజ్ చేసుకొని అట్లా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం లేటర్. అది పార్ట్ 2 ముకుందమాల స్తోత్ర పార్ట్ 2 ప్లాన్. అప్పుడు లలిత్ మోహన్ ప్రభు వీళ్ళు జాయిన్ అస్ దేర్ అంటే ప్రాక్టీస్ కోసం. ఇక్కడ ఏంటంటే అందరం పావుడే, ఇదంతా కూడా ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు పావుడే ఉంటుంది. ఇప్పుడు గీతా జయంతి కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్ వీక్, ఈ వీకెండ్లో. ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు ఈ టైంలోనే యాక్చువల్గా ఇది ఏం మాసం అంటారు, ధనుర్మాసం అంటారు కదా. మన ఇప్పుడు కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ టైంలోనే అండాల్ మాత, ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఆల్వర్, 12 ఆల్వార్స్లా మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో ఆండాలమ్మ, పాశురమ్స్ అది కూడా చేస్తారు. సో ఎనీవే మనం అదే ఐడియా, లెట్ us డూ దిస్ వే. 3 2 days 3 అట్లా చేసి వీక్లీ వన్స్ ఫ్రైడే రోజు మొత్తం 6 చేయాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ 3, మళ్ళీ కొత్త 3 ఆ వారం నెక్స్ట్ వీక్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ 6 అట్లా అనదర్ వీక్ అట్లా మనం అట్లీస్ట్ ఒక 53 టచ్ చేసిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఐడియా. మీరు షేర్ యువర్ ఒపీనియన్ నౌ. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ నౌ దిస్ వన్. చెప్పండి, అది ఒక ఐడియా. అన్నీ గుర్తుంటాయంటే ఐ డోంట్ నో, నాకేదో గుర్తుంటాయి టూ మచ్ ఫర్ మీ. ఒక రిక్వెస్ట్, మనం శ్లోక చేసినప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ ఆ మీనింగ్ కూడా చదువుదాం. సో దట్ ఉన్నది అందుకే పెట్టిన. అందుకే ఇప్పుడు అది పెద్ద 53 అన్ని కింద ఉన్నది. అది ఇప్పుడు అందుకే ఇప్పుడు నిన్న 3 చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు దగ్గర పెట్టిన ఇది. సో దట్ మనం ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చేస్తూ చదివితే ఇట్ విల్ స్టిక్. అందుకే పెట్టిన, దట్స్ ఐడియా. ఓకే, అర్థమైంది శ్లోక, లేకపోతే అర్థం కాదు. మళ్ళీ తర్వాత ట్రాన్స్లేషన్ లోనే చాలా చాలా మంచిగా ఉంది ఆయన ప్రేయింగ్. అది సరే. ఓకేనా డివోటీస్? హరి బోల్. Yes, Prabhu. Hari Bol. Thank you, Prabhu. Yes, yes. ప్రభుజీ. చాలా మనం ఒక 53 టచ్ చేద్దాం. ఇట్లా ఒక రోజుకి ఒక స్లైడ్. ఇప్పుడు నిన్న ఆల్రెడీ చేసినాం కదా, ఒకసారి ఐ వాంట్ టు రిసైడ్, దెన్ లలిత్ మోహన్ ప్రభు యూ ఆల్సో రిసైడ్. అందరు కూడా రిసైడ్ చేయండి అంతే. ట్రాన్స్లేషన్ చదువుదాం ఎనీవే. ఒకసారి ఐ వాంట్ టు రిసైడ్, ఓకేనా? దెన్ విల్ కంటిన్యూ. రిసైటేషన్ అందరు చేయండి. 13 మందికి అన్నారు, కనబడుతున్నారు. డబుల్ కనెక్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? లెట్ మీ సీ. ఏం లేవు. ఓకే, వెరీ నైస్. ఓకే, గుడ్. సో ప్లీజ్ రిసైడ్ ఆల్సో. ఇది మనకు మంచి అది వండర్ఫుల్ స్పిరిచువల్ వైబ్రేషన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అవర్స్. కుందమాల కదా ప్రభు? ముకుందమాల స్తోత్రం. ఎస్ ప్రభు. కుందమాల. ఓకే, లెట్ మీ రిసైడ్. ఫస్ట్ ఒక 3 డివోటీలు ఒక్కొక్క ట్రాన్స్లేషన్ చదవండి. ఇది నేను చదవను ప్రభు. ఫస్ట్ వన్ చదవండి. ఓకే. ఓ ముకుంద, మై లార్డ్, ప్లీజ్ లెట్ మీ బికమ్ ఏ కాన్స్టెంట్ రిసైటర్ ఆఫ్ యువర్ నేమ్స్, addressing you as Sri Vallabha, he who is very dear to Lakshmi, Varada, the bestower of benedictions, వరాలు ఇచ్చేవాడు. ఎస్ ప్రభు. Dayapara, he who is counsellously merciful, Bhakta Priya, he who is very dear to his devotees. ఏంటి భక్త ప్రియ? భక్త ప్రియ. భావలూతన లుంతన కోవిద. Govida, he who expert at plundering the status quo of repeated birth and death. Nadha, the Supreme Lord. Jagan Nivasa, the resort of cosmos. And Naga Shena, the Lord who lies down on the serpent bed.
So alapinam pratidinam kuruma mukunda. Is he wanted to alapana. Alapana paradam. I want to glorify like that. Hare Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Next, second devotee, anyone? నేను చెప్తాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. All glories to this personality of Godhead, known as the son of Srimati Devaki Devi. All glories to Lord Sri Krishna, the brilliant light of the Vrishni dynasty. All glories to the personality of Godhead, the hue of whose soft body resembles the blackish color of a new cloud. All glories to Lord Mukunda, who removes the burdens of the earth. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Next, third one, anyone? తెలుగులో చదివినా ప్రభుజీ. చదవండి. తెలుగులో చదవండి, తర్వాత లక్ష్మీకాంత్ ప్రభు ఇంగ్లీష్ చదువుతారు. చదవండి, తెలుగులో చదవండి. ఓ ముకుంద, నీకు శిరము వంచి నమస్కరించి ఈ నా వాంఛను తీర్చుమని వినయపూర్వకముగా అర్థించుచున్నాను. అన్ని భవిష్యత్తుల జన్మలయందును నీ కృపచే నేను నీ పాదపద్మములనే నిరంతరము స్మరించెదను కాక, వాటిని నేనెన్నడను విస్మరించకుందును గాక. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. గోవర్ధన్ దీనిలో కూడా వస్తుంది కదా, గోపాల బాలమా. He wants to remember many places actually. These are the devotees' prayers. Never forget your lotus feet. Any life, in a future birth, whatever birth. Don't give forgetfulness. Okay, that is a prayer. Okay, Prabhu, English. Hare Krishna. O Lord Mukunda, I bow down my head to your lordship and respectfully ask you to fulfill this one desire of mine, that in each of my future births I will, by your lordship mercy, always remember and never forget your lotus feet. Smartavyam satatam Vishnu vismartavyam na jatuchit. That's a goal of life. Always remember Krishna and never forget. Prabhupada writes. So last line enta mundu bhave bhave mestu bhavat prasadat. So nice. Let us sing. Okay. You're right. Mukundam Alastotram ki jai. King Kulashekar Alvar ki jai. Sri Vallabheti Varadeti Daya Pareti Bhakta Priyeti Bhavaluntana Kovideti Nateti Nagashayaneti Jagannivasayeti Alapinam Pratidinam Kurumam Mukunda. It is a different tune, okay? Jayatu Jayatu Devo Devaki Nandanoyam Jayatu Jayatu Krishno Vrishnivansha Pradeepa Jayatu Jayatu Megha Shyamala Komalango Jayatu Jayatu Prudvi Bharanasho Mukunda. This third one is again another different one. Mukunda Murdna Pranipatyayache Bhavantamekantamiyantamartam Avismritistvascharanarvinde Bhave Bhave Mestu Bhavad Prasadat. Anybody wants to try first? Again? Hare Krishna, bro. You try this. Jai. Shri Vallabheti Varadeti Daya Pareti Bhakta Priyeti Bhava Lotana Kovideti Nateti Nagasayaneti Jagal Nivaseti Ala Pilam Pratidinam Kurumam Mukulda Jayatu Devo Devaki Nandaloyam Jayatu Krishno Vrishtivamsha Pradeepa Jayatu Megha Shamala Komalango Jayatu Prithvi Bharala Mukunda Mukulna Moon ఈ ట్యూన్ మర్చిపోతాను ముకుంద మూర్ధనా ప్రణిపత్యయాచే ముకుల్ల మూర్ధన ప్రతిపత్యయాచే భవంతమేకాంతం వియంతమర్థం అవిస్మృతిశ్వచ్చరణారవిందే భవే మేస్తు భవత్ ప్రసాదాత్. Super, nice try. Thank you, Prabhu. Jai. Chain. Okay. Shri Vallabheti Varadeti Daya Pareti
భక్త ప్రియేతి భవలుందన కోవిదేతి నాధేతి నాగశయనేతి జగత్ నివాసేతి ఆలాపినం ప్రతిదినం కురు మాం ముకుంద. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్టివంశ ప్రదీపః జయతు జయతు మేఘా శ్యామలా కోమలాంగో జయతు జయతు పృథ్వీ భారనాశో ముకుంద. ముకుందమధ్య ప్రణిపధ్య ఏ చే భవంతమేకాంతమియమంతమర్థం అవిస్మృతి స్వస్య రణారవిందే భవే భవే మేస్తు భవత్ప్రసాదాత్ సాదాత్. ప్రసాద్ ప్రభుకి జై. ప్రసాదాత్ మీరే ప్రసాదం హరి బోల్. ప్రసాద్ ప్రభు ప్రసాదాత్ మర్సీ ప్రభు. ఇప్పుడు ఎవరన్నా మాతో చేస్తారా హరి బోల్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంకా సరస్వతి మాత ఎంసీ, చంద్రకళ మాత ఎంసీ, ఇంకా ఎనీబడి రెడీ? Actually, before ending the call, I wanted to share one important Bhagavad Gita verse. Today, I connected that particular verse. Okay, that Krishna is defining how to obtain a mercy of Him. మనం అంటాం కదా, Krishna's mercy. How one can get mercy of Krishna? Krishna himself saying that in Bhagavad Gita, 2nd chapter. I will share. So tundra cheyandi recitation. Very interesting verse, huh? Chalo. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయా పరేతి భక్త ప్రియేతి భవలుంటన కోవిదేతి నాదేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసేతి ఆలాపినం ప్రతిదినం కురు మాం ముకుంద. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశ ప్రదీపః జయతు జయతు మేఘా శ్యామలా కోమలాంగో జయతు జయతు పృథ్వీ వారణాసో ముకుందః. ముకుందమూర్త్నా ప్రణిపత్యయాచే భవంతమేకాంతమియంతమర్థం అవిస్మృతి స్వచరణారవిందే భవే భవే మేస్తు భవత్ ప్రసాదాత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జన ప్రభుజీ. సరస్వతి మాత అయినాక వేయండి. ఓకేనా? ఓకే. ఎస్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీవరదేతి వరదేతి దయా పరేతి భక్త ప్రియేతి భవలుంటన కోవిదేతి నాథేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసేతి ఆలాపినం ప్రతిదినం కురు మాం ముకుంద. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశ ప్రదీపః జయతు జయతు మేఘశ్యామలకోమలాంగో జయతు జయతు పృథ్వీ భారనాశో ముకుందః. ముకుందమూర్ధ్నా ప్రణిపత్యయాచే భవంతమేకాంతమిహ ఇయంతమర్థం అవిస్మృతిస్ త్వచ్చరణారవిందే భవే భవే మేస్తు భవత్ ప్రసాదాత్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మురళీధర్ ప్రభు చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయా పరేతి భక్త ప్రియేతి భవలుంటన కోవిదేతి నాథేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసేతి ఆలాపినం ప్రతిదినం కురు మాం ముకుంద. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశ ప్రదీప జయతు జయతు మేఘశ్యామలా కోమలాంగో జయతు జయతు పృథ్వీ భారనాశో ముకుంద. ముకుందమూర్ధ్నా ప్రణిపశ్యయాచే భవంతమేకాంతమియంతమర్థం అవిస్మృతిశ్చరణారవిందే
भवे भवे मेस्तु भवत् प्रसादात् हरे कृष्ण प्रभु హరే కృష్ణ ఇంకా యాడ్ చేశారా ఎవరైనా? హరే నేను కృష్ణ try చేస్తాను. శశాంక్ ప్రభు, లక్ష్మీకాంత్ ప్రభు చేయండి. ఒకరికొకరు చేయండి. श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रयेति भव भव लुथ भव లుంఠన लुंठना कविदे कोविदेति नेतेति नागशयनेति जगन् निवासेति आलापनं प्रतिदिनं कुरु मम मुकुन्दा जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीपा जयतु मेघा श्यामला कोमलांगो जयतु पृथ्वी भर नासो मुकुंदा భార భార భారం भा, భూమికి भा, భారం అంట మనం సమ్ టైమ్స్ రైట్ భారం భార నాశం. ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. भा, मुकु, मुकुंद ముకుంద మూర్ధ मुकुन्दमूर्धान ప్రణిపత్యయాచే. प्रणिपत्याचे भवन्ताम् भवन्तामेकतम् इव इयन्तम् अर्थम् अविस्मृति त्वक् चरणारविन्दे भवे मे स्तु भव प्रसादात्. Thank you. జై జై శశాంక్ ప్రభు, మీతో వెన్ ఇట్ ఎవర్ లెఫ్ట్ టుమారో దే విల్ డిసైడ్. ఓకే Okay. ఓకే Hare యూ Krishna. విల్ దట్. ఓకే श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति नादेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु मेघा श्यामला कोमलांगो जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दमूर्ते प्रणिपत्ययाचे भवन्तमेकान्तमिमत्यम् आर्थम् अविस्मृतं चरणारविन्दे भवे मे स्तु भवत् प्रसादात्. లాస్ట్ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తా తర్వాత. థ్యాంక్ యూ, నో ప్రాబ్లం. లలిత్ ప్రభు మీరు చేస్తారా, రేపు చేస్తారా ప్రభు, మీ ఇష్టం. ఓకే టైం ఉన్నదా ప్రభు? టైం ఉంటే చేస్తాను, లేకపోతే రేపు చేస్తా ప్రభు. రేపు చేద్దాంలేండి. ఇట్స్ ఓకే. అలాగే డివోటీస్, ఐ హావ్ టోల్డ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్టేయింగ్ 11 participants there. I told you, right? What is that verse? Actually, Bhakti Siddhanta Saraswati given instructions to his disciples, whoever wants to take initiation from him. What is instruction? ఎన్ని రౌండ్ చేయాలి తెలుసా? 64. మినిమం 64 అంటే 8 hours జాబ్. ఓకే 64 అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. 64 నంబర్, సెకండ్ చాప్టర్. ఓకే సెకండ్ చాప్టర్ 64 వర్స్. హౌ టు అబ్టైన్ ది మెర్సీ ఆఫ్ కృష్ణ. ఏం చేస్తే కృష్ణుడు కంప్లీట్లీ గివ్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటే ఫుల్ మర్సీ. కష్టం అది, ఏం చేయాలనేది. ఓకే 2.64 ఐఎమ్ షేరింగ్. ఓకే చదువుతుంటే భలే అనిపించింది. ఇలా క్లాస్ అయ్యిండే. హరి బోల్. ఒక్కసారి రిపీట్ చేయండి ప్లీజ్ రిపీట్ ప్లీజ్. రాగద్వేష విముక్తైస్తు విషయాన్ ఇంద్రియైశ్చరన్ ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మా ప్రసాదం అధిగచ్చతి. ప్రభు బోస్టన్ ప్రభు, శశాంక్ ప్రభు, ట్రాన్స్లేషన్. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada Ki Jai. By a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord.
purport. మనం వాడదాం పర్పort లేదు జస్ట్ Okay. పర్పort నేను జరుగుతుంది నేను పెడతలేదు గ్రూప్లో. ఓకే, సో చూడండి, ప్రభుపాద ప్రసాదం అంటే ప్రభుపాద రైట్. వాట్ ఈస్ రిటర్న్ హియర్? ప్రసాదం, ద మెర్సీ ఆఫ్ ద లార్డ్. అది గచ్చతి, అటైన్స్. ఎప్పుడు మనం అడుగుతాం కృష్ణ, హౌ కృష్ణ ఈస్ గోనా గివ్ మెర్సీ అన్లెస్ వి ప్రాక్టీస్ లైక్ దిస్. Attachment. If we continuous attachment to body in all these positions and not able to control our senses, following regulative principles of freedom, that means bhakti yoga. What is that? 4 regulative principles. How can we attain complete mercy? How can we get that complete mercy of Krishna unless we practice sincerely, seriously? Guru Maharaj says, Radhana Swami, three things. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, because I remember like that, sincere efforts, sincere sadhana, sincere efforts, ఇంకా వర్డ్ ఉంది యాక్చువల్గా, సిన్సియర్ వితౌట్ ఎనీ అల్టీరియర్ మోటివ్, సిన్సియర్నెస్ without any ulterior motive. These 3 qualities. Sincerely we have to attempt to practice, detached this material world, attached to Krishna. And aversion. What is the meaning of aversion? Telsa? Definition of aversion? Sorry. చెప్తుందిలేండి. A strong dislike or disinclination. Aversion to materialistic way of life, basically. Free from attachment, free from aversion, and able to control his senses. Through regulative principles of freedom, can obtain the mercy of Krishna. 264. First line అయిపోయింది Krishna. So remember this was very nice. How to obtain the mercy of Krishna? By following these principles. Attachment, free from attachment, free from aversion, able to control his senses, and following those regulative principles. That's what I want to share here. Okay. Thank you so much, devotees. Thank you for your What are the patience. 3 A's? Sincere, serious, and one more S? Ulterior motive, without any ulterior motive. Okay. Thank you. Hare Krishna. Dandavad pranam for your association. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti Vaishnava vrinda ki jai. జై Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Nitai జై gaur Hari Premanande. హరి Hari హరి Hari బోల్. bol. నా అవతారం Thank you, బేసికల్ గా, Prabhu. మై అవతారం ఈజ్ లైక్ దిస్. ఈ రోజు కొంచెం డైటీ సర్వీస్ ఉండే, కుకింగ్ కూడా ఉండే. కొంచెం నీట్ గా తయారై చేయాలి. అట్లీస్ట్ డెవలప్ సమ్. Please pray for all of us, for me. Everybody we have to pray for each other, okay? So that's the beauty of KC. Pray for each other. Thank you. Have a nice హరే కృష్ణ KC ప్రభు. Tuesday. Tomorrow we'll connect on Monday.